कंप्लेन करते हैं, उफ ये बारिश, और समर में काश की बारिश हो जाए, बारिश बंद हो जाए यार, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए. We want winter. We don't have a proper spring anyway. Ja, so, das ist also wieder menschliches Denken. Schade. So, Moment. ये कहाँ चला गया? Ja. Warum das nicht? Ja, okay. Ja, also ab Montag hat Raja gesagt, ne? Der wird bei uns sein. Ab Montag wird er bei uns sein. So hat er gestern geschrieben. Anjali, das war nett von dir, dass du nach ihm gefragt hast. Danke. Yeah, so that's a kind of network one should have with one's classmates. He did respond. That's then very nice. Okay, gestern hatten wir ein kleines Problem sozusagen. Das war kein Problem, aber das war immer noch eine Diskussion über diese Vergleichssätze gehabt. Was sind das, diese Vergleichssätze? Noch einmal ganz schnell. Die sind irreale Vergleiche. Ich habe euch allen dieses Handout geschickt. Do you remember? Nein, Sir, ich nicht. Erinnere mich an. Nee, bitte, I think I sent this to you. Konjunktur 2. Als wir Konjunktur 2 im Buch 1, Lektion 8 gemacht haben. Are you sure, nee, bitte? Ich erinnere mich an das nicht. Also daran nicht. Yes. Und die anderen, was sagen die anderen? Das ist kein Problem. Ich kann das noch einmal schicken. Wenn ihr das schon bei euch habt, dann könnt ihr dann diesmal das löschen. You can delete this now if you have it, but I'll send it to you again if you are doubtful. If you find it, good, then you delete one of them. Ja, ich schicke das euch dann. Also K2, die Rolle und Funktion des K2. Und was ist K2 eigentlich? Das ist der Name für verschiedene Formen des Verbs, mit denen unterschiedliche Aspekte zur Realität ausgedrückt werden. Also K2 beschäftigt sich mit hypothetischen Stellungnahmen von potenziellen und irrealen Bedingungen, von irrealen Wünschen und von Vergleichen und nicht zuletzt von höflichen Bitten. So, was ist eine hypothetische Stellungnahme? Zum Beispiel, sie mag das nicht. Oder er lernt Deutsch oder ich warte nicht mehr. Und was ist die mögliche hypothetische Stellungnahme? Sie mag das nicht, aber er würde das sofort machen. She didn't do it, but he would have done it immediately. Er lernt Deutsch. Oh, we would also love to learn Deutsch, but what is the reality here? Okay. Im Moment lernen wir kein Deutsch. Und das ist normalerweise, das Pronomen ändert sich, also so machen wir einen Vergleich auch hier. उसने ऐसा किया था, अरे मैं तो नहीं करता था ऐसा, अरे वहां से वो भाग गया, हाँ मैं भी भाग चुका होता. So you can either agree, but normally we disagree. Deswegen gibt es diesen Unterschied zwischen den Pronomen. Okay, Nummer 2. Potenzielle und irrealen Bedingungen. So potenziell, alle, also 2 Sätze sind potenziell, alle 2 sind dann irreal. Was bedeutet potenziell? Wenn er Zeit hätte, dann würde er spazieren gehen. Also, jetzt hat er keine Zeit, das ist die Wirklichkeit. Und sobald er dann Zeit bekommt, geht er spazieren. Das ist die Realität. Und das kann immer noch verwirklicht werden.
अभी भी सच हो सकता है. Aber wenn Zeit gehabt hätte, dann wäre er spazieren gegangen. Wir sprechen von der Vergangenheit. उस वक्त उसके पास अगर वक्त होता तो वो वॉक पे जा चुका होता. That time which has already passed, that particular moment that has passed, that particular day that has passed, आज फिर नहीं दोहराया जा सकता है. So, das bleibt real. Unverwirklichbar. Das ist der Unterschied zwischen K2 Gegenwart und Futur und K2 Vergangenheit. जो हो गया खत्म. That cannot be realized. Okay? Und dann drittens, irreale Wünsche. So, irreale Wünsche. Alles wäre wunderschön, wenn Brigitte mitfahren würde. Also, würde Brigitte mitfahren ohne wenn. Wäre alles wunderschön. Also eine Alternative hier. So, everything would be wonderful if Brigitte were to come along. Ich wäre froh, wenn ich Geld hätte. I would be happy if I had money. So, ist immer noch realisierbar. Also jetzt habe ich kein Geld. Aber nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, in 2 Jahren, da gibt es diese Möglichkeit. So, diese Bedingungen sind noch realisierbar. Normalerweise gebrauchen wir doch nur, um diese Aussagen zu bekräftigen, zu verstärken, to make them stronger. Wenn wir doch nur schon zu Hause waren, if only we were at home now. Wenn ich nur Geld hätte oder wenn ich doch nur Geld hätte, बस थोड़ा सा पैसा होता. Ja, das verstärkt die Beteiligung. Und dann kommen diese Vergleichssätze mit als ob. Also diese erste Hälfte, das ist der Hauptsatz, ist die Realität. Aber wir machen einen irrealen Vergleich. Irrealen Vergleich. Right, let's take something. हाँ, ये मेरे साथ तो बहुत हुआ है, अक्सर होता भी रहता है. Sie tat so, also bei uns ja nicht nur sie, aber er tat so, als ob sie mich nicht kennen würde. He or she, they're acting as if they didn't know me. जैसा मुझे जानते ना हो. Right? This is that irreal vergleich. ये मेरे साथ not only on campus, but it's happened once with my cousin. एक sister है मेरी cousin. वो थोड़ा ऊपर ही वहीं चलती रहती है तो कुछ खास नहीं. उसके हस्बैंड यहाँ पे डायरेक्टर था किसी जगह पे, तो उसके दम पे वो अपने आप को भी ऊपर डायरेक्टर ही समझती थी. छोटी है मेरे से, काफी छोटी है. So at one family wedding, she just went past me. जाने के बाद पीछे से वहां से आवाज लगाया, अच्छा तू है, कैसा है? So I looked around, pretended not to even recognize her. मैंने कहा हाँ, ओह अच्छा, नाम लक्ष्मी है उसका. मैंने कहा लक्ष्मी, आई एम सॉरी आई डिडंट सी यू. चेहरा उसका ऐसा उतरा, मैं क्या बताऊं. तुम शेर तो मैं 1.25 शेर. तो ऐसा अक्सर होता है. सो एज इफ
She didn't recognize me. Of course she recognized me. Ja, so this is that irrealer Vergleich. Tun sie doch nicht so, als ob sie das nicht wüssten. ऐसा मत बनो जैसा तुम्हें कुछ मालूम ही ना हो. बन तो ऐसा रहो जैसा कुछ नहीं मालूम. Banna is going on now, reality. The other half is that irrealer Vergleich. And this sentence here, als ob sie etwas vergessen hätten oder als ob sie das nicht wüssten, I remove this ob, इसकी जगह wüssten लगा. Als wüssten sie das nicht. Like here, the last one. Als ob sie mich nicht kennen würde. Opera दिया würde यहाँ ले आया. और ये रहा sentence. Das ist der irreale Vergleich. Oder auch hier. Sie sieht so aus oder sie sieht aus, als ob, oder er sieht so aus oder er sieht aus, als ob er 3 Nächte nicht geschlafen hätte. ऐसा दिख रहा है जो 3 रात से सोया ना. So, irreale Vergleich, gestern, this is the sentence. And it vergleicht mit als ob, not separate. This is a set, als ob. Don't look for different meaning. Als means as, ob means whether. We learn them separately as connectors. Separately, each one separately. But here we are putting them together, and when you put them together, da haben wir eine neue Bedeutung, ein neuer Gebrauch. Und natürlich mit K2 gibt es auch diese höfliche Frage, passt es Ihnen morgen Abend? Würde es Ihnen morgen Abend passen? Sprechen Sie etwas lauter. Würden Sie bitte etwas lauter sprechen? Können Sie das für mich erledigen? Könnten Sie das für mich erledigen? Haben Sie heute Zeit? Hätten Sie heute wohl Zeit? Would you have the time today? Und dann es gibt auch andere Beispiele mit den möglichen Funktionen, andere Sätze als Beispiele und dann haben wir diese Übungen. Am Ende mit als ob. Der Politiker sprach so laut, als ob, ये complete करना है as an exercise. The politician spoke so loudly as if. Niemand gehört. Ja? Niemand gehört würden. Hören würden. Also das Publikum taub, so ganz taub wäre. As if the entire public was deaf. As if. इतनी जोर से बोल रहा था कि सारी पब्लिक क्या जैसे कि सारी पब्लिक बहरी हो. Der Politiker sprach so laut, als ob ein Lautsprecher im Hals hätte. इतनी जोर से बोला जैसे उसके गले में एक लाउड स्पीकर फिट हुआ. Right, so this is that irreale Vergleich. If you are sure, dass ihr das bei euch nicht habt, then I'll send it to you. Ich habe kein Problem. The others also don't recall? Sunita, Devika, Babita, Abhishek? ये है क्या by any chance? You're not sure? नहीं सर. नहीं सर. ठीक है, I'll send it to you. आज के आज ही मिल जाएगा. Can't complain. एक बार ये पढ़ लो, पढ़ के एक आध एक्सरसाइज रैंडम ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें. I can assure you that. Everything is clearly explained, I mean, at least I hope so. For example, sie kommt nicht zurück. Oh, wenn sie doch zurückkäme. वापस नहीं आएगी वो. अरे काश कि वो आ जाती वापस. ऐसे so heiß. चलो इसको so kalt कर देता हूँ. Then you can make your sentence. Wenn es doch nicht so kalt wäre. बहुत ठंड हो रही है. काश कितनी ठंड ना होती. This is K2.
And Katswai is also there in Hindi songs. Es gibt einen Film namens Murder 2, Murder 1, Murder 2, glaube ich, von Imran Hashmi und wie heißt die andere Schauspielerin? Sri Lanka. मोनिका फर्नांडिस, क्या नाम है उसका? जैकलिन नहीं वो फर्नांडिस श्रीलंका वाली एक्ट्रेस जो है, जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन थैंक यू सो मच, नॉट मोनिका क्यों याद आ गई मुझे? मैं तो मोनिका को जानती ही नहीं। Anyway, Jacqueline Fernandez. I think it was that film, Murder 2. There was a lovely song in that with conjunctive swai. सबने सुना तो शायद होगा, तमूतुंग, काश के ये दिल बोल पाता। याद आया कुछ? मेरे को उसके आगे लाइन याद नहीं है। याद है ये सॉन्ग, काश के ये दिल बोल पाता, हाले दिल, समथिंग। यस सर। हाँ क्या सुनाओ शशांक, बोलो। अभिषेक, हाले दिल तुझको सुना था। हाँ, हाले दिल तुझको सुनाता, काtswai, काश ये दिल बोल पाता, ऐसे कुछ है ना? See, it's काtswai. What is the reality? रियलिटी उसने सुनाया नहीं, उसको हाले दिल नहीं सुनाया, उसके दिल की आवाज नहीं पहुंची उस हीरोइन की ओर। वो काtswai, it's irreality. He is imagining, काश की ये बोल पाता। Have the others heard the song? Devika, Anjali, Babita, Sunita? Yes, sir. Or what about the others? Sunita? 9 sir. 9. Anjali? 9 sir, ये song तो नहीं आता। बबीता ने सुना है ये गाना? बबीता, मेरे को टाइम लगेगा। अभिषेक, शशांक, इसको एक बार क्विक, इसका शुरू का ऑडियो सुना सकते हो मुझे अभी? तो सकते। कैन यू लोकेट इट, और या फिर मैं ढूंढूं यहाँ पे? मैं चलाता हूँ सर। अरे बढ़िया, एकदम बढ़िया। पहले ढूंढता हूँ, ठीक है? और तेरा भला हो जाए, मेरे को यार ढूंढने में वक्त लगता है। पिक्चर का नाम क्या है सर? मर्डर 2। I think Murder 2. Okay. Would you believe that when this film came out, I used this song to teach काtswai? 10 मिनट में मेरा काtswai का इंट्रोडक्शन एंड पूरा खत्म हो गया था क्लास में। Everyone understood the concept. Okay, das habe ich jetzt. बोला नहीं, बोलना चाहता था, और अभी भी पॉसिबिलिटी है कि वो बोल पाएगा। नहीं मिला? I'll have to search. But if I do it on my mobile, वो तुम लोगों को सुनाई नहीं देगा। So I have to do it here. I think it's Murder 2. Sir, Shabadas Gifandan. Good. Wonderful. Shabab. Can you play it, Devika? Yes. Oh, good. I know 10 things on Aisha. कोई एक सुना दो वो मेरे को, और अगर सबको सुनीता नहीं तो, अरे थोड़ा, हाँ सुनाओ। See that? Yes, sir. Thank you. दिल अगर ये बोल पाता, isn't it irreality? Sehr schön.
I forget the singer, but I love the tune. The music and melody is very nice. Das is the Irrealität. So this was that time quite a popular song. And for me, Deutsche Grammatik. That's why. So die gestrige Übung hier von K2 ist gelöst. We have understood that, as if वाली बात जो है. Das war die Übung hier. Mein Chef tut immer so, als ob das völlig normal wäre. Die Sekretärin überholte ihn problemlos, als wäre sie schon ihr Leben lang Ski oder Skifahren. Any other questions? Any other questions? Nein, Sir. Ja, also das ist der Konjunktiv, wenn man das als Überblick sieht. Das ist der Konjunktiv und das Konjunktiv, also der Konjunktiv hängt von dem Verb ab. Und das wird in 3 Teilen gegliedert: Indikativ, Imperativ und Konjunktiv. Also Indikativ haben wir schon gelernt. Also ganz von Anfang an haben wir den Imperativ gelernt, Indikativ gelernt. Right from the beginning, almost the first day of class itself. Your A1. Wirklichkeitsform. Ich gehe nach Hause, ich schreibe einen Brief, ich lerne Deutsch. All this is the reality form. Then Imperativ is a Befehlsform. Befehl is a command, order. Setzen Sie sich, schreiben Sie den Aufsatz, sprechen Sie nicht. Bleiben Sie still. Command, order. And then again, it's changing the verb. Then the verb can also change to conjunctive, the Möglichkeitsform, as it say, a possibility of thing happening or never happening. Possibility is over. Darunter gibt es 2 Formen von Konjunktiv. Konjunktiv 1 kommt in der nächsten Lektion. Vielleicht Montag oder Dienstag beginnen wir damit. Und dann Konjunktiv 2. Und diese Übung machen wir jetzt. So what does it show? Is a doubt as to what is contained in the statement, as if you were. Or it can also express a kind of an uncertainty. If only I could. Abhi to ho nahi raha, but ho sake to acha tha. So then you come to Konjunktiv 2. Sehe ich. Liebe, dürfte, könnte, würde, etc. Second person, liebe. Third person, same conjugation as the first person. First and third person conjugation remains the same, as exactly as in Präteritum. Ich schrieb einen Brief, er schrieb einen Brief. Präteritum, Correct. erste Person und dritte Person Verb, die Konjugation ist gleich. And then in the plural en, ear form, et. Bleibet, dürftet, lieset, lerntet, sehet und so weiter. K1 machen wir gleich. Okay, so, any questions? Fragen? Sir, wir haben bitten auch to say bitten मतलब please बोलने के लिए, correct? We have conjunctive swy also. So is any situation or was is better? Conjunctive swy or please? Zwei. Please तो वहां पर भी लग सकता है. So this bitter has nothing to do with that. Hoffentlich bitten है ना, hoffentlich bitten के लिए हम लोग please भी बोलते हैं. Höflich bitter means a polite request. Bitter तो इसमें भी लगा हुआ है. Bitter तो यहाँ पर भी लगा हुआ है. Wiederholen Sie die Telefonnummer bitte. Würden Sie die Telefonnummer bitte wiederholen? The use of bitter here just means please.
So when you say die höfliche Frage, das ist a polite question, oder eine höfliche Bitte, a polite request. Here, bitte is a noun. It means request, whereas please here is an adverb. So bitte geben mir einen Stift or könnten Sie bitte einen Stift geben? So Katzwei. कौन सा better रहता है? First वाला? Katzwei. Clear cut. Then ठीक है. Think of it in Hindi. अंजलि जरा पेन देना या कृपया पेन देना if you want the please part. अंजलि कृपया मुझे पेन दे सकोगी? Which is more polite? Second one. Just think. Which is more polite? The pen देना please. नहीं Please वो पेन मुझे दे सकोगी? दे सकोगी correct. Ja, so Katzwei ist immer viel mehr höflicher als die direkte Bitte. So, anytime. Können Sie mich anrufen? Can you call me up? Wäre es möglich, dass Sie mich anrufen? Would it be possible for you to call me, please? This is definitely more polite. Definitely. And in a German context, speaking with a German, this adds to your request being accepted 90% of the time. Because of Katzwei, I got my camera and my bag, which I left behind on the train. I got it back. मेरा बैग छूट गया था ट्रेन पे, सामान नहीं अनलोड कर पाया मैं. I was carrying some 9 pieces of baggage. My packing was very bad. 3 बजे तक पार्टी चल रही थी और सुबह 5 बजे की गाड़ी थी मेरी. I could barely sleep or even pack properly. जो था सब ठूस ठास के कंधों पे लाद के I caught my train. I was traveling from Bamberg in Germany, southern part, north of Munich, down to Zurich. Zurich station पे उतरा, सब बैग तो मैंने ले लिया, गिना नहीं, गलती मेरी है. एक बैग ऊपर रह गया था, नीचे जब उतारा ऐसा होता अच्छा मेरा वो बैग रह गया. बस वो नीचे उतार के पीछे क्या पलटा, गाड़ी गायब. He just went. So I had to go to the phone bureau and complain कि मेरा बैग रह गया वहाँ पे. And then I got it back later. वो बात और है. How did I get it back? The story came out later. That there was this small girl on the train. वो और उसके grandfather, उनसे मैंने request किया था क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ. So I didn't say darf ich mich hier setzen or kann ich mich hier setzen. I use a Katzwei-Form. Dürfte ich mich hier setzen? Might I seat myself here? So that girl was surprised. She immediately looked at this old gentleman, a nice white beard and thing. He was also a little surprised, but he said, "Yeah, ज्ञान bitte." और वो बैग मेरे ऊपर वाले रैक पे था, सर के ऊपर वाले रैक पे. And the girl could see that. And she noticed and told her grandfather, अगले स्टेशन तक मेरा बैग already recover हो गया था, and it was sent back immediately by another train coming back. ये सब कहानी मुझे शाम को पता चली. And I believe the girl told her grandfather, this is what he told the conductor, and this conductor passed it on to the phone bureau. That gentleman who spoke very good German has forgotten his bag here. So this old man called the conductor, told the conductor, this is what my granddaughter said. She was very impressed by his German, and she said, that man has forgotten his bag and I'm handing the bag over to you. Please send it back to the station, to the phone bureau.
So फंक ब्यूरो में भी एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ. That man was very rude. Very rude. And his first complaint was, people like you give our country a bad name. This is what he told me. I'm talking about some 40, 50 years back. People like you give our country a bad name. मतलब सामान भूल जाते हो तो कहते हैं कि वहाँ पे चोरी हो गया और हमारा देश चोर है and all that. I don't know what he was trying to hint. So I also got mad. So I told him again, in German, using the Katzwei. अगर मेरे जैसे लोग नहीं होते ना, आप लोगों को नौकरी नहीं होती जो यहाँ फंड ब्यूरो में बैठे हो. Because people forget things, you have got a job. He was really shocked. अरे conjunctive 5 sentence बना दिया एक foreigner ने, सीधा खड़े खड़े. So that's the sentence I gave him. Then wenn Leute wie ich nicht da gewesen wäre, dann hätten sie auch keinen Job gehabt. अगर दुनिया में बीमारी ही नहीं होती तो डॉक्टरों की क्या जरूरत है? Think, it's a Katzwei thing. Wenn es keine Krankheiten auf der Welt existieren würde, da hätten wir auch keine Ärzte mehr. See da, straight away, it's a Katzwei. So when I look back and look at it in humor, in a slightly light-hearted way, then I realize Katzwei, मेरा काम एकदम तुरंत हो गया. फॉरेनर तो फॉरेनर, जर्मन, बट जर्मन का स्ट्रक्चर काचवाई स्ट्रक्चर इतना कॉमनली यूज नहीं होता है. Okay, so I'll give you an Aufgabe. Hier Aufgabe für das Wochenende. See if you can finish it by Monday. Ja? Wir haben 2 Tage dann frei inzwischen. So, die nächste Aufgabe ist eine typische Prüfungsaufgabe. Lesen Sie die Arbeitsanweisung und erklären Sie, was dort gemacht werden soll. Die Arbeitsanweisung ist auch ganz klar. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Nur einmal. Also wir können das uns 2-mal oder 3-mal auch anhören. Kein Problem. So entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. So eine richtig oder falsch Aufgabe. Try solving it by listening to the audio only once. Wenn das nicht geht, listen to it a second time or a third time. Only let me know on Monday कितनी बार सुना and where the problem was. पहली बार आवाज क्लियर नहीं थी या words क्लियर नहीं थे. We'll see if I can give you any tips on how to sort that problem out. Und dann comes die Aufgabe. Machen Sie jetzt die Aufgabe. Was war schwierig an der Aufgabe? This is audio Nummer 18. So you should be able to manage it. This last audio, in fact, here. Modul 4. Fit für die Prüfung. Aufgabe 1b. Nummer 1. Sie rufen eine Servicenummer an und hören Folgendes. Wildorf. Momentan ist unser Büro nicht besetzt. Sollten Sie Fragen zu unseren Kursen haben, rufen Sie bitte zwischen 10 und 12 Uhr an. Kurse für die theoretische Fahrprüfung beginnen jeden ersten Montag im Monat um 18 Uhr bei uns in der Fahrschule. Eine telefonische Voranmeldung ist nicht nötig. What is clear enough? 9, sir. Yeah, anyway, you people listen to it and then work it out. Okay? So have a look and see whether you can find out the answers. She said Nummer 1, although there will probably be 5 short texts like this. So we have to work on our audio aspect. So this is from the book itself, not from the test booklet. So just try it here. Und bitte sagen Sie mir am Montagmorgen, ob das funktioniert hat. Nur einmal hören und dann diese Punkte notieren. Was habe ich
nicht hören können? Was war nicht hörbar? Ja, und wo war es schwierig und warum war es schwierig? Wörter nicht verstanden, Wortschatz ist neu, Vokabeln sind neu, die Grammatikstruktur war unverständlich. Also egal was. So, wir machen eine Liste daraus und mal sehen, wie wir diese Probleme lösen können. It can be more than 3-4 minutes, maximal. Just try it out because we should start sorting out our problems here. And the next is about eine Leseübung. And of course, was kann man gegen Prüfungsangst tun? Prüfungsangst, first of all, होना नहीं चाहिए. What is the worst case scenario in a Prüfung? Nicht bestanden. Over. That's it. Life or death तो नहीं है ना? And by Prüfungen natürlich, also das kostet Geld auch an der Uni. To reappear, you have to pay money again and so on and so forth. Ja, das verstehe ich schon. Das verstehe ich. But if you don't count that as a major factor, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा. कोई मारेगा, पीटेगा या कहीं हॉस्पिटल पहुंचा देगा, ऐसा तो नहीं है ना. ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. So why should you have angst at all? Also diese Angst blockiert das Lernen. Blockiert das Lernen. You have to get rid of that Angst. Angst vor dem Sprechen auch. Ich kann Deutsch sprechen. Just start with that. Yeah? Okay, so don't worry about what is being done right or not right. Also hier gibt es auch einige Tipps. Fertigkeitstraining heißt das. Vor Lernbeginn, was sollte man machen? Wie kann man richtig lernen? Also ganz realistisch bleiben. Meiden Sie Kollegen, avoid colleagues, die mit Ihnen zur Prüfung antreten und ebenfalls unter Prüfungsangst leiden. Avoid colleagues, meiden, to avoid colleagues who are appearing for the exam along with you and have a terrible fear of exam. Denen fallen vielleicht Horrorszenarien ein, an die Sie nicht im Traum gedacht hätten. Solche Leuten fallen Horrorszenarien ein. Einfallen, strike. उनके दिमाग में इस टाइप के हॉरर सिनेरियोज आते हैं जो तुमने या आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा. इस टाइप के सिनेरियो सुनाएंगे तुम्हें. जो डर नहीं था वो पैदा हो जाएगा. Und also avoid, gehen Sie auch denen aus dem Weg gehen, उनके रास्ते से भी हट जाओ, die stets versuchen mit Gelernten zu protzen. Avoid such people who try to come with you about what they have learned. अच्छा, मैं तुमको बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन सुनाता हूँ. अरे नहीं सुनना मुझे यार, मुझे अपना मैंने सीखा, मुझे आता है. नहीं नहीं, तुम मेरे से सुनना, बता फिर मेरा ठीक है कि नहीं. अरे नहीं सुनना मुझे, नहीं, वो फिर भी सुनाएंगे और वो गलत सुनाएंगे. एंड यू एंड अप गेटिंग कंफ्यूज. उसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद ही नहीं है तुमने क्या सीखा. अवॉइड, अवॉइड. And this is exactly what I told you. The first line of the first sentence of this third paragraph. Machen Sie sich klar, was im schlimmsten Fall passieren könnte. Im worst case, sollten Sie die Prüfung nicht bestehen. Warum auch immer. This worst case scenario happens only once, not always.
So should you not get to the exam, wird die Welt nicht zusammenbrechen. The world will not end. काम तो चलता रहेगा. So don't worry. Human mind can be made strong, but at the same time, you can also impress on people and it can be made very frail also. Throughout my life, I've tried to be positive throughout. Auch bei der Prüfung. The first time I took my IAS Prüfung, my father had high hopes. पहला पेपर देके घर आया, मैंने कहा, ये पूछा फादर ने कैसे था. In the normal, the structure was slightly different. General studies, मैंने कहा ये तो हो जाएगा clear. Okay, so how was your other paper? I took sociology first time. सबसे पहली बार 3 अटेम्प्ट किए थे मैंने, सोशियोलॉजी दिया. कैसा था? मैंने कहा I know exactly what they will be asking next time. What do you mean next time? मैंने कहा मैं पास नहीं होऊंगा, फिर से देता हूँ. I made it very clear to him, नहीं, I won't pass. But I know exactly क्या कैसे पूछा जाता है, क्या expect करते हैं. So next year I changed my subject. I had German all the 3 years. German was no issue at all. उन दिनों में marks देते थे and they would send a scorecard. पता नहीं फेंक दिया शायद मैंने अभी. German I scored, I think the lowest I scored was 93 in the 3 attempts. Lowest. Second year I took history. Or I was a little more serious. लेकिन world history में मेरा Chinese history का पेपर खराब हो गया. They asked a question which I'm sure कभी कोई नहीं पूछता था. That person must have been very hell bent on asking that. You know, it's like something like एक चूहा आता है खेत में से निकल के और गोदाम में घुस के सारा अनाज चबा जाता है. ठीक है. Question, चूहे का नाम क्या था? You know, that kind of questions. Unexpected. So I got stuck. Came home, told my father, ये तो खराब हो गया. Okay, I have one more chance. Let me give it a shot. Third one, I prepared very well. फिर वही हुआ Italian history पे. There was world history and Indian history. Indian history was okay. And there even half a mark can make a difference in the qualifying. वही हुआ. आधे मार्क से मेरा qualifying रह गया. And before all these exams, I was playing cricket the evening before, the day before the exam. उसका भी हवा बना के रखा हुआ है. मैं 26 घंटे दिन में पढ़ता हूँ. 26 और 2 घंटे उधार लिया मैंने जुपिटर से. ये जुपिटर कौन है? अरे वो प्लैनेट है ना, वहां से 2 घंटे उधार लिए. ऐसे ऐसे कहानियां लोग सुनाते हैं. It's just basic application of logic. I was never a brilliant student. Let me tell you this. I'm proud to be a backbencher at school. वो backbencher से unfortunately मुझे टीचर ने डिमोट करके सेकंड बेंच पर बिठाया. That was that kind of backbencher. कल से तुम यहाँ बैठोगे. No, madam. Why, madam? Okay, madam at the back. No, you sit here. ठीक है, सामने बैठा, which was even better, because उसकी नजर मुझ पे नहीं थी. तो हरकतें तो चलती थी स्कूल में, from the second bench. Anyway, that was my school life. So, don't be afraid. So, für die schriftliche Prüfung, Ruhe bewahren, be calm. Kurz vor der Prüfung, don't go on an empty stomach. कुछ खा के जरूर जाना. Normally early morning होता है, so make sure you eat something. In der Prüfung, schriftlichen Prüfung, fangen Sie nicht sofort an zu schreiben. Lesen Sie die Aufgaben mehrmals durch.
Keep your answer sheet neat. Understand the exercise. Was wird von mir erwartet? And remember, if the exam time says 15 minutes, you target 12 minutes. कि 12 मिनट में मेरा ये Aufgabe पूरा हो जाना चाहिए. Dann hat man 3 Minuten Zeit noch, alles noch einmal durchzulesen oder zu wiederholen. Fit für die mündliche Prüfung. Vor mündlichen Prüfung ist die Angst oft am größten. Correct. Agreed. Like Devika was saying here, sie hat Angst vor der mündlichen Prüfung. Aber doch, der Prüfer ist weder ein Monster, noch sind sie ihm hilflos ausgeliefert. But remember, the examiner is neither a monster, nor are you offered to the examiner as a victim. बलि नहीं चढ़ रही तुम्हारी. So don't be afraid in der mündlichen Prüfung. B2 ist wie B1, natürlich ein bisschen höher in der Stufe. Also wenn man der Stufe nach ist, natürlich muss ein bisschen höher sein als B1. Vielleicht sind die Aufgaben ein bisschen mehr komplizierter, da wird man ein bisschen mehr erwartet von den Kandidaten. Have a relaxed conversation. Sit relaxed. So relaxed doesn't mean then you sit back there. Ja, bitte stellen Sie die Fragen. Ja. Don't do that. Just sit back normally in your chair, sit upright, make yourself comfortable. That's normal. Es hängt von den Prüfer ab. No matter how aggressive the proofer sounds, you keep your calm. Die Prüfer sind normalerweise sehr, sehr freundlich. Ab und zu mal, das passiert nicht sehr oft, da bekommt man auch einen Prüfer, der oder die aggressiv ist. Don't be afraid. If you have not understood a question, say in German. Don't say wiederholen Sie bitte. It's too direct, so impolite. Use one of the structures you have learned. Entschuldigung, oder entschuldigen Sie bitte, ich glaube, ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Tut mir leid. You can use that also if you wish. Tut mir leid. Oder ich weiß nicht, was von mir als Antwort erwartet wird. Könnten Sie bitte die Frage noch einmal wiederholen? Or this should be here somewhere. Ja. Stellen Sie eine Rückfrage wie. You ask a counter question. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Sicher, ein Adjektiv, Dativ. I'm not sure worauf Ihre Frage abzielt. What your question is pointing at. If in spite of that it doesn't work, then just directly ask the person. Bitte können Sie mir eine Ersatzfrage stellen? Can you give me a substitute question? You're forcing the prüfer to reformulate the question. As long as you do it in German, that belongs to the examination. Normally, it should be recorded. The entire exam should be on a tape. There should be a recording available. They do it in ELS. All the answers from the moment the candidate walks in, with a good morning, to thank you and goodbye,
till then every moment is recorded. They do that definitely in Germany and the exams like this. I don't know whether they do it in India. So stay calm. Als Kandidat und auch als Prüfer später im Leben, also ich habe beides erlebt, you have to stay calm. And not only that, watch the expression on the prüfer's face. Watch the expression. The moment your answer is correct or going in the right direction, the prüfer will look at you very sympathetically with a small smile. Ah, good, good, good. Candidate has got it. Expression changes. Then you know you're on the right track. There's a slight change in expression. The moment you're on the wrong track, there'll be a small change in expression. You can catch that. Then you know you're going wrong. You are allowed eine Denkpause. Können Sie drei Punkte nennen, wobei man die Prüfungsangst vermeiden kann? So, als erstes würde ich sagen, nicht mit solchen Leuten umgehen, die immer Angst vor der Prüfung haben. Nummer 2 kann man hier erwähnen, solche Leute vermeiden, die immer bereit sind, alles zu erzählen, was sie gelernt haben. Und Punkt Nummer 3, Selbstvertrauen haben. Stop. You're allowed. This Denkpause, this slow thing, because you're formulating. You are thinking. It is allowed. So do go through these tips yourselves once again, fit für die Prüfung. And for me, the statement is very simple. For all these tips, keine Panik. Bitte nicht in Panik geraten. Nicht in Panik geraten. Erstens, be very confident. Not overconfident, but be confident. And remember, in a English exam, you can correct yourself immediately. Ich habe einen Brief correct. You immediately corrected yourself. Whereas in the written, because of the flow, you don't notice that eine, you forgot that N. And that goes on, the sentence goes on. And that mistake is on paper as a mistake. And don't forget, mündliche Prüfung, the duration is less compared to a schriftliche Prüfung. So duration being less, time-wise, there are fewer minutes for you to commit mistakes. Your mistake could appear in the 16th minute, not in the 15th minute, because the exam is over by then. So always look at it positively. Thank God it was not 1 minute more. नहीं तो definitely गलती होती. Do you have any other doubts? Anyone? Noch Fragen hier? Any doubts? Any questions? Anything else that makes you nervous? Gibt es noch was? Ja? Nichts? Alles klar? Ist okay? So wir kennen alle, aber das ist natural, no? When we are in Prüfung sein, it come automatically.
Become You should be so confident of yourself and what you have learned that when an examiner is giving you marks, the examiner should hesitate between 99.9 and 100. That should be your target. That when the examiner gives marks, he wants to give you 100, but nobody has got 100 so far. So what does he give you? 100 or 99.9? 99. You should create that confusion in the examiner. Yeah, not the kind that the examiner clearly knows, hey, this is a gone case. Even before the exam is over, the marks have been given. Gone case. Ye to gaya. Ya ye to gahi. That kind of confidence should be there, not overconfidence. Like I said, it depends a lot on the Prüfer auch. I don't know, wer der Prüfer sein wird, also ich bestimmt nicht. Ich gehöre nicht zu diesem Teil. I've also conducted loads of exams. 5 hours, also mündliche Prüfungen, schriftliche Prüfungen und so weiter. So I won't be there. So if at all, I don't think so. They normally don't allow the teacher to be present. But in the university exams, an internal exam assessor or internal examiner is there who's part of the department, along with the external examiner. Okay? Any questions? Noch Fragen? Wir haben noch 3 Lektionen zu Ende zu bringen. Deswegen stelle ich auch diese Fragen. Keine Fragen mehr? Alle? I hope you're feeling better or okay, or are you depressed? Better. There's no need to be depressed. Absolutely no need to be depressed. Till the day of the exam, I'm with you, not on the day of the exam. Bis auf den letzten Tag bin ich also bei euch. Aber leider nicht am Prüfungstag. So that shouldn't be a problem. Okay, so let's come back to a little bit of vocabulary. Also was versteht man unter Wellness? Das ist die Aufgabe für uns hier auf dieser Seite. Was versteht man unter Wellness? Und alle diese Wörter, die hier stehen, haben etwas mit Gesundheit, mit Wellness zu tun. Also stressbedingt, Gesunderhaltung, sich wohlfühlen, auftanken, abbauen, ausgebrannt, burnt out. Oder Seele. Versteht ihr alle diese Wörter oder sind einige Wörter hier unbekannt? Unbekannt. 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 Welche? Auftanken. To tank up, to fill up. Refuel. Petrol bharna. Get your energy back. Wellness. थक गए हो बहुत, पसीना छूट रहा है, you can't move a muscle, केला खा लो एक. Kela has got sugar content, and the sugar goes directly in the form of glucose into the blood, and you're fit and ready to go immediately almost. Example, next time you watch a tennis match, see what the players eat.
They take some orange drink. It's got a lot of sugar in it. Glucose होता है उसमें. Glucose stimulates the muscles. It gives that energy back to the muscles. Or bananas, same thing. A quick bite on a banana. They don't eat the whole thing. आधा कम से कम खाते हैं. So that is auftanken. Knock it was. Abbauen. Dismantle. Dismantle. Break down. सब तोड़ ताड़ के अलग कर देना. Okay. Seele, because das könnt ihr auch. Mind. Now, soul. Soul. Body and soul normally. So, stressbedingt, of course, sich wohlfühlen, das auch gesunde Haltung. Okay, let's start. Read the whole text. First. Den ganzen Text bis zum Ende lesen und dann versuchen, die Wörter zu ergänzen. Okay, let's try. Ja, Nummer 1. Ja, Leute. So, ausgebrannt? Burnt out. Burnt out. Nein. You feel- Answer, sir. कहाँ पे? First one. Erste. Ja. Ja, also full sentence please, Devika. Ja. Weil wir in einer hektischen Zeit leben, wird uns immer mehr abverlangt. Viele Menschen fühlen sich ausgebrannt. Ja, mehr abverlangen. Was ist denn abverlangen? Abverlangen? Demand. Demand. Ja, so weil wir in einer hektischen Zeit leben, wird uns immer mehr abverlangt. A lot more is demanded of us today because of this hectic time. Yeah, the times itself are so hectic. Deadlines to be met, this to do this, to do that, and so weiter. A lot more is demanded of us or from us. Und natürlich, viele Menschen fühlen sich ausgebrannt. They feel burnt out. Also total müde. Total müde, ausgebrannt. Und die Reizflut, Reizen hier bedeutet to stimulate. Also when you say Reiz, also der Reiz is stimulation. So this Reizflut, flood of stimulation, in other words, overstimulation. Also die Reizflut, die täglich auf uns einströmt, which is flowing towards us every day.
nimmt in alarmierendem Ausmaß zu. It is increasing at an alarming rate every day. Every day we get something or the other to do. We are stimulated. ये आज हो जाना चाहिए काम, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए. So what's in the Folgen? What are the results? Fast 90% der Krankheiten sind stressbedingt. Genau, Babita. Fast 90% der Krankheiten sind stressbedingt. So, aus diesem Grund suchen immer mehr Menschen nach Möglichkeiten, Stress. Seele und Kräfte. Nein. Abbauen. Verb. I need a verb. Abbauen. Abbauen, abzubauen. You have to use a zu form here. Komma, zu plus Infinitiv. So, aus diesem Grund suchen immer mehr Menschen nach Möglichkeiten, Stress abzubauen und Kräfte Sich abbauen. wohlfühlen. Nein. Your energy. Auftanken. Aufzutanken. Well done. Sehr gut, Abhishek. So you have to remove stress and tank up, fill up, fuel up your energy. Stress abzubauen und Kräfte aufzutanken. So, deshalb ist weiter. Go on. Deshalb ist in letzter Zeit ein regelrechter Wellness-Boom entstanden. Unter Wellness versteht man alles, was Körper und Seele gut tut. Super. Normalerweise stehen diese zwei Nomen zusammen. Normalerweise. Körper und Seele. Leib und Seele. Body and soul. Ja, body and soul. They come as a pair. Normalerweise. So Körper und Seele ist ganz wichtig. So there is a Wellness Boom ist entstanden in letzter Zeit. Und also die Leute verstehen unter Wellness, was Körper und Seele gut tut. What is wellness? It's something that does good for the body and soul. Ja. Weiter. Now it's over. There's 2 more to go. Wellness bedeutet so viel wie gesund leben, sich wohlfühlen, Super. sich Wohlfühlen. Ja. und ist ein Sammelbegriff für Maßnahmen zur Revitalisierung und gesunder Haltung von Körper und Geist unter Einsatz natürlicher Hilfsmittel. So ist das. So was ist Wellness? Wellness bedeutet gesund leben. To live in a healthy manner. Und sich wohl zu fühlen. To feel good, to feel healthy, to feel good, to feel fit. No, sich wohlfühlen, not zu fühlen. Und ist ein Sammelbegriff, it's a collective noun, für Maßnahmen zur Revitalisierung. It's a collective noun for measures taken for revitalization on staying healthy, gesund, Erhaltung, to stay healthy. So staying healthy of the body and mind with the use of natural healing materials, yoga, what do I say now? और क्या क्या होता है भाई? Tai Chi, und andere solche Formen. Natürliche Hilfsmittel. Spazieren gehen und so weiter. Fragen? Oder ist der Text jetzt klar? Alles okay? Yes. So
because of the vocabulary here, I took this up. Otherwise, I'm not a great fan of wellness. There are so many videos that come on my YouTube thing. They immediately are bombarded with these videos. I was just curious, so I opened one YouTube video, and then almost every day I get some YouTube or video or the other. It says, "Is this a good video for you?" अरे एक बार देख के गलती कर दी. So anyway, so fit für Finanzen noch Wortschatz. Haben wir Zeit? Ja, wir haben noch Zeit. Gut. So, was kann man hier einsetzen? Ich brauche bitte die Artikel. There give das. Mhm. Das Gebühr. Die Gebühr. Die Gebühr. Plural. Gebühren. Gebühren ist richtig. Go ahead. Bankautomat. Das Automat. Das Bankautomat. Das Automat oder der Automat? There. There. Der Das ist der Automat. Und was bedeutet Automat? Bankautomat? ATM. Done. Bank ATM. ATM. Yeah, so in general terms, when you talk about automat, it can be for various other things also, and very popular in Germany. So that's not just ATM, but it's something that even dispenses food and God knows what all things. Almost everything is available through ATMs now. So there is a T in English means teller, and a teller is a person who works in a bank, also cashier. In German, they don't use the word teller for this machine. It's called Bankautomat, also Bank Automatic Machine. Da gibt es auch ein S-Automat, ein Fahrkartenautomat. So there are these machines for almost anything and everything that you want. Take a guess if you don't know. Was kann man hier sagen? Automate oder Automaten? So, der Automat, die Automat. Automaten, sure? Yeah. Okay, gut, das ist richtig. Nummer 4 ist einfach. Die. Die. Ne? Und so, what is this? Einzugsermächtigung. Einzugsermächtigung. Let's look at the word that you know maybe. Macht. Do you know the word Macht? Die Macht. Strength. Yeah, kind of. Okay, let's leave it there. Good, Anjali. Just leave it there. What about Einzug in banking terms? Do you know the rough word? Einzug. पैसा लेना. Collection. हाँ, चलेगा. So Macht zur Einzug. What did you say the word for Macht was? Strength. For collection. So वहाँ से, can you give me the noun? On your card, credit card or your debit card or whatever card you're using, you have to ask for sometimes it comes automatically from the bank. You have to ask for this Ermächtigung. Limit. No. Pen. That you should be given the power to allow that. So what is this power? OTP. Right.
Pen. Authorization. Authorization. So when you say Einzugsermächtigung, it's a direct debit authorization. Ermächtigen, to give power to. So when you say ermächtigen, you are allowing somebody, or you're given somebody the power to do something. You authorize somebody to do something. You empower somebody to do something. So you authorize this Einzugsermächtigung has to be given for that direct debit. Otherwise, that person does not receive the money. So that should be built in. But on this card, this is there. Otherwise, without the permission, that person cannot get that money. Yeah. Okay. So next one, Konto. Das. Das Konto. Well, also das war mit Selbstvertrauen. Und wie heißt die Pluralform? Content. Konten. Don't say Kontos. Although the temptation is there. Das Kino, die Kinos. Yes. Das Konto, die Konten. Okay, Nummer 6. D. Die ऐसे काटे. Plural. Die That's ऐसे ऐसे carton. Karten. Nummer 7. Debank. Die Plural. Bank. Die Bank. Debanken. Banken next. Der Dauerauftrag. Ja, und Plural. Die Daueraufträge. Aufträge is good, Devika. Was ist ein Dauerauftrag? Continue contract something. Haha. Fixed period contact. Dauer है ना. Auftrag. Was ist Auftrag? एक agreement. Agreement. Okay, a contract or an agreement or something. Okay. Now, Dauer. Duration. Duration. So I tell my bank, please allow me a Dauerauftrag, and I'll give it to you in writing. So allow me this. So when I give a Dauerauftrag, das Geld wird automatisch aus meinem Konto oder von meinem Konto abgezogen, deducted for whatever payment I make, or on a regular monthly basis or a yearly basis. I have received a Dauerauftrag from the bank. Dauerauftrag is standing instructions. Standing instructions that you give to a bank, or you ask the bank to withdraw or to deduct money every month for payment of something. For example, you have, let's say, PPF account. So that money has to be deposited in that account, let's say on an annual basis, quarterly basis, half-yearly basis. And you have to remember to deposit money. So alle 3 Monaten oder alle 3 Jahre oder sowas or whatever. You have to remember. So man vergisst das normalerweise. Ja, wegen der hektischen Zeiten. So tell the bank, please deduct money whenever it is due, also first of every month or first of once in 3 months or whatever. So when you give this Dauerauftrag, the money is automatically deducted. For paying off, let's say, your telephone bill. Inform the bank, they'll do it for you. You don't have to remember. The amount is fixed, let's say, and you let them deduct it. That is Dauerauftrag. Good. Geheimnummer. Article on plural. Die Geheimnummer. Die Geheimnummer. Numerin. Unumlaut. Yeah. Unumlaut. On the last one, Betrag. Der Betrag. Die Beträge. Umlaut के साथ. Was ist Betrag? Amount. Amount. So ist das. We are supposed to fill this in here. That we'll do later. Wir sind mit der Übung fertig und auch mit der Lektion. I think we can start almost completed. A few things here. But here in this, we finished the lesson.
Moment. So langsam. Yeah. A couple of things. Monday we can start with the new lesson. This is conjunctive eins. The last big item. Oh, there's one more after this. Modal particle. Ja, das macht nichts. K2 haben wir schon gelernt, also K1 lernen wir auch. Das ist ganz einfach. Und es gibt einen Grund, warum wir K2 zuerst lernen und dann K1. There's a reason that we will know now. Und wir lernen auch dann Partizip 1, Partizip 2 haben wir gelernt und wir lernen auch Partizip 1 bei Lektion Nummer 8. So, any other doubts you have? Das ist Prüfungsangst, dieser Mann hier. Okay? We have done the whole lesson. Also ob K2, reale Vergleich, passiv und so weiter und so weiter. So if you have no more questions, then we can stop here and I can get ready for the other class. For my other class here in 10 Minuten. Alles okay? Sir, Yeah. जो presentation है for the exam proof form, the 3 points we have, I want how we can describe them.